Also, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber ich stehe auf einem Cocktailempfang. Halt ihr ein Glas Wasser in der Hand. Und ihr Gentleman kommt auf Michigan zu und sagt, Herr Feynman, glauben Sie an Außerirdisch? Und ich sage, ich weiß es nicht. Und dann schauen Sie Michigan so und als ob ich gerade gesagt hat. Ich glaub, dir sei flak. Als ob das nicht wissen, selbst schon ein Art Versagen wäre. Aber set mal, das ist das schon in der Wissenschaft. Das Nichtwissen ist kein Makel. Das Nichtwissen ist der Ausgangspunkt. Behauptet, wisst genau, dass es Außerirdisch gibt, da uns besuchen, das MIT blitzenden Augen zitternder Stimme verkündet. Der hat aufgehört zu denken. Der hat angefangen zu glauben. Glauben, das ist etwas sehr Menschliches, sehr Verständliches, aber sehr Gefahrliches, wenn man es MIT-Wissenschaft verwechselt. Ich möchte Hut von einer Geschichte erzählen. Einer waren Geschichte, aus dem Zweiten Weltkrieg, von den Inseln der Südsee. Während des Kriegs landeten auf diesen Inseln plötzlich riesige Flugzeuge. Amerikanisch und Japanisch Soldaten kamen. Und MIT innen Güter, Waren, Konserven, Kleidung, Werkzeug, Medikament. All dies Dinge fielen so Zusagen vom Himmel. Die Einheimischen Inselbewohner, die nach etwas dergleichen gesehen hatten, beobachten das alles MIT wachsenden Augen. Sie sahen, die Soldaten bauten Landebahnen. Sie sprachen in seltsamen Apparat. Sie winkten MIT-Staben. Und dann kamen die Flugzeuge. MIT-Gütern. Immer wieder. Und dann, nach dem Krieg, waren die Soldaten weg. Die Flugzeuge kamen nicht mehr. Die Güter blieben aus. Was machten die Inselbewohner? Sie bauten ihr eigenen Landebahnen. Aus-Holes. Sie schnitten Bambusstäbe zu Antennen. Sie setzten sich Holzernkopf vorauf. Sie winkten MIT-Stocken. Sie taten alles, absolut alles, was die Soldaten getan hatten. Die Form war perfekt. Alles sahen also aus wie vorher. Aber die Flugzeuge kamen nicht. Seht ihr das Problem? Das ist es, was ich Cargo-Kult nenne. Sie haben alle äußeren Sachen übernommen. Alle Ritual, alle Symbole. Aber sie haben nicht verstanden, was wirklich dahinter steckt. Sie haben die Oberfläche kopiert, aber das Wesen der Sache war innen verborgen. Und deshalb, die Flugzeuge kommen nicht. Jetzt schauen wir uns die modernen Alien-Gläubigen. Da ist zunächst die große Frage. Gibt es Intelligenz lebende draußen im Universum? Ich sage mein ehrlich Meinung. Ich halte es für sehr wahrscheinlich. Das Universum ist unvorstellbar groß. Es gibt 100 Milliarden Galaxien. In jeder Galaxie 100 Milliarden Sterne. Viele davon MIT-Planeten. Die Chemie des Lebens, Kohlenstoff, Wasser, Aminosäuren, dies Basten finden wir überall im Universum. Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass wir Aliens sind, ist außerordentlich gering. Das ist ein vernünftige wissenschaftliche Überlegung. Das ist kein Glaube. Das ist eine Schätzung auf Basis der Physik und Chemie, die wir verstehen. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Von es gibt wahrscheinlich irgendwo Intelligenz leben, bis zu außerirdisch besuchen uns gerade jetzt in fliegenden Untertassen und in vielen Menschen in New Mexico. Das ist kein kleiner Schritt. Das ist ein Riesensprung. Ein Sprung, für den wir Beweis brauchten. Und zwar echt Beweis. Was ist ein echter Beweis? Das ist ein gut Frage. In der Wissenschaft sagen wir, ein außergewöhnliche Behauptung erfordert außergewöhnlich Beweis. Wenn mir sagt, habt gestern Abend ein Buck gelassen, ich glaube das sofort. Das ist eine gewöhnliche Behauptung. Wenn mir aber sagt, ein Wesen von einem anderen Planeten hat ein Raumschiff entführt, ihren Körper untersucht und die wieder zurückgebracht, dann brauche ich schon etwas mehr als ihr Aussicht. Dann brauche ich wiederholbar, überprüfbar, von unabhängigen Beobachtern beste Typ Beleg. Und genau hier beginnt der Cargo-Kult der modernen Alien-Gläubigen. Was tun dies Menschen? Sie beobachten etwas im Himmel, das sie nicht erklären können. Ein Licht, das sich seltsam bewegt. Ein Objekt, das keine bekannte Form hat. Und was Schlussfolgern sie? Außerirdisch. Sofort. Direkt. Und Zwischenschritt. Aber Moment mal.
Ich kann das nicht erklären, ist nicht gleichbedeutend mit. Deshalb müssen es außerirdisch sein. Das ist ein logischer Sprung, den die Wissenschaft nicht macht. Die Wissenschaft sagt, ich kann das nicht erklären, also muss ich mehr herausfinden. Die Cargo-Kult-Wissenschaft sagt, ich kann das nicht erklären, also war mein erster Aufvergehen Vermutung richtig. Das ist das erste Merkmal der Cargo-Kults. Man kopiert die aus der Form der Wissenschaft. Man macht Beobachtungen. Man sammelt Daten. Man veröffentlicht Bericht. Aber man hat das in der wissenschaftlichen Method nicht übernommen. Die Bereitschaft, sich ihren zu lassen. Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Die sogenannten UFO-Zeugenberichte. Es gibt Tausende von. Und was machen die Alien-Enthusiasten damit? Sie sagen, schaut her, so viele Menschen können sich nicht irren. Das ist ein Beweis. Aber das ist, Entschuldigung, das ist kein Beweis. Das ist ein Fehler im Denken. Wenn 1000 Menschen diesel wie falsch Überzeugung teilen, wird dadurch nicht wahr. Im Mittelalter glaubten sehr viele Menschen, dass ein Stück Rhinoceroshorn die männliche Potenz steigert. Sehr viel. Sie tauschten diese Information aus. Verbreiteten entwickelten Eingangspraxis darum. Und doch, das Rhinoceroshorn hat keine solche Wirkung. Die soll der Gläubigen macht an Behauptung nicht wahr. Dann gibt es die Fall der sogenannten Alien-Entführungen. Menschen berichten, sehen von Außerirdischen entführt worden. Diese Berichte sind oft sehr detailliert, sehr konsistent. Manche Forscher sagen, schaut, die Details stimmen überein. Das kann kein Zufall sein. Hier muss ich euch etwas Interessantes über das menschliche Gehirn erklären. Das Gehirn ist kein Aufnahmegerät. Es ist kein Videoband, auf dem Erinnerungen gespeichert werden. Das Gehirn konstruiert Erinnerungen aktiv. Es fühlt Lücken auf. Es ergänzt Fehlens. Und es wird dabei stark beeinflusst von dem, was wir bereits glauben, von dem, was wir gesehen haben, von dem, was uns jemand erzählt hat. Wenn Menschen Schlafparalyse erleben, ein gut dokumentiertes neurologisches Phänomen, bei dem man kurzsichtig zwischen Schlaf und Wachen gefangen ist, sich nicht bewegen kann, manchmal Halluzinationen hat, dann deuten wir dieses Erlebnis als Entführung durch Außerirdisch. Nicht weil Außerirdisch da wären, sondern weil das digestigt ist, da in unserer Kultur verfügbar ist. In früheren Jahrhunderten wurde dasselbe Erlebnis als besucht durch Damen oder als Hexenwerk interpretiert. Die aus der Form der Bericht sieht aus wie wissenschaftliche Evidenz. Aber das Flugzeug landet nicht. Kommen wir zu einer der einflussreichsten Bewegungen, der Theorie der Alten Astronauten. Kennt das sicher. Die Idee, dass die großen Errungenschaften der antiken Zivilisationen, die Pyramiden, die Nazca-Linien, die Osterinselstatuen, nicht von Menschen geschaffen werden konnten, sondern nur MIT-Hilfe von Außerirdischen erklärt werden können. Ich muss gestehen, das macht Michigan nicht nachdenklich. Das macht Michigan traurig. Wisst ihr, was diese Theorie eigentlich sagt? Sie sagt, die Menschen der Altertums wären zu dumm, zu primitiv, solche Dinge zu bauen. Also müssen Außerirdisch ihnen geholfen haben. Das ist, ich sage das deutlich, ein zutiefst unerlich und überheblich Sichtweise. Die ägyptischen Ingenieure wären brillante Menschen. Sie hatten Mathematik. Sie hatten Physik. Keine abstrakten Gleichungen wie Light. Aber praktisches Wissen über Kraft und Hebel und Gewicht. Sie hatten Jahreszeit. Sie hatten Tausend von Arbitern. Wir haben die Werkzeuge gefunden. Wir haben die Rampen gefunden. Wir haben die Planungen gefunden. Wir haben die Tagebücher der Arbeiter gefunden. Die Pyramiden sind ein Beweis für menschliche Genialität, nicht für außerirdische Einmischung. Und das Lugnet, der beleidigt die Menschen, die SIE gebaut haben. Aber hier sehen wir wieder den Cargo-Kult. Die Theorie der Alten Astronauten benutzt die Sprache der Archäologie. Sie zitiert Befund. Sie verweist auf Entfernungen und Gewicht und Präzisionsmaß. Sie tut so, als wäre SIE wissenschaftlich. Aber dann kommt entscheidende Schritt. Anstatt die Beweise zu erklären, benutzt SIE die Beweise als Sprungbrett für eine Schlussfolgerung, die keine Erklärung ist, sondern ein Geheimnis gegen ein noch größeres Geheimnis tauscht. Was ist unerklärlicher?
Das Menschen sehr klug und sehr fleißig sein können, oder das irgendwo im Universum eine Zivilisation existiert, die Millionen Lichtjahre reist, den Ägyptern beim Steinben zu helfen und danig wieder zu verschwinden. Das erste Prinzip, das nie vergessen dürft, ist dieses. Man darf sich selbst nicht tauschen. Und man selbst ist die Person, die am leichtesten zu tauschen ist. Die modern Alien-Glaubensbewegung hat. Und das ist das Faszinierende daran. Ein sehr ähnliche Struktur wie religiöse Bewegungen. Es gibt Propheten, Menschen, die angeblich Kontakt hatten oder haben. Es gibt heilige Text, Zeugenbericht, Geheimakten, Empfehlungsbücher. Es gibt eine Gemeinschaft der Gläubigen, die zusammenkommen, ihr Erfahrungen teilen, sich gegenseitig bestärken. Es gibt den bösen Antagonisten, die Regierung, die alles vertuscht, die Wissenschaftler, die so arrogant sind, die Wahrheit zu sehen. Und es gibt, das ist das Herstück jeder religiösen Bewegung, ein Tiefsehnsucht. Die Sehnsucht danach, dass wir nicht Aliens sind, dass es da draußen eine höhere Intelligenz gibt, dass wir Teil von etwas Größerem sind, dass die großen Fragen, wo wir kommen wir, wohin gehen wir, warum sind wir hier, ein Wort haben. Die Sehnsucht ist wahrlich menschlich. Ich teile es ehrlich gesagt. Ich finde das Universum so unglaublich, so faszinierend, so voll von Geheimnissen, dass ich jeden verstehe. Der davon ergriffen ist und nach in Torten sagt. Das Problem ist nicht die Sehnsucht. Das Problem ist, wenn die Sehnsucht die Method korrumpiert. Der Psychologist David Destino von der Northeastern University beschreibt es so. Für viele Menschen fühlt der Alien-Glaub ein gottgroßes Loch in ihren Herzen. Für Menschen, die traditionellen Religionen verlassen haben, aber das Bedürfnis nach Transzendenz, nach Bedeutung, nach einer Gemeinschaft nicht loslassen. Ich respektiere dieses Bedürfnis, aber ich sage, Wissenschaft kann dieses Bedürfnis auf ehrlicher Weise fühlen. Denn das wirkliche Universum, das wir durch Physik und Chemie und Astronomie kennen, ist unendlich seltsamer und wunderbarer als jede Alien-Geschichte, die jemand erfunden hat. Denkt darüber nach. Die Quantenmechanik seit uns, dass ein Teilchen gleichzeitig in mehreren Orten sein kann, bis es beobachtet wird. Die Relativitätstheorie seit uns, dass die Zeit selbst sich verlangsamt, wenn man sich schnell bewegt oder in der Nähe einer großen Masse ist. Das Universum begann vor 13,8 Milliarden Jahren in einer Singularität, einem Punkt unendlicher Zeit, und expandiert seitdem. Es gibt Schwarzlöcher, in denen die bekannten Gesetze der Physik aufhören zu gelten. Es gibt Neutronenstern, bei denen ein Teelöffel ihrer Materie Milliarden Tonnen wiegen wird. Das ist die Wirklichkeit. Das ist echter Schwindel, im besten Sinne des Wortes. Das ist echtes Staunen. Dafür brauchen wir kein erfundenen Außerirdischen. Aber zurück zum Cargo-Kult. Ich möchte euch erklären, was genau das zentrale fehlende Element ist, warum die Flugzeuge nicht landen. In der Wissenschaft gibt es ein Prinzip, das ich für das Wichtigste halte, das ich je gelernt habe. Du musst aktiv versuchen, deine eigene Hypothese zu weiterlegen. Nicht zu bestätigen, zu weiterlegen. Wenn du eine Theorie hast, musst du dir fragen, was wird diese Theorie falsch machen? Welche Beobachtung wird zeigen, dass ich falsch liege? Und dann musst du nach dieser Beobachtung suchen. Und wenn du sie findest, musst du die stark haben, deine Theorie aufzubauen. Der Alien-Kult macht das Gegenteil. Wenn neue Beobachtungen kommen, die Alien-Theorie in Frage stellen, werden sie ignoriert oder umgedeutet. Wenn Abductionsberichte sich als neurologisch erklärbar herausstellen, ist das eine Vertuschung. Wenn Crop Circles als menschlich Kunstwerk entlarvt werden, wären das nicht die wichtigen Fall. Wenn das Pentagon kein Beweis für außerirdisches Leben findet, ist das Beweis dafür, dass sie lügen. Dieser Mechanismus, ich nenne die Unfalsifizierbarkeit, macht eine Theorie unwissenschaftlich. Eine Theorie, die durch nichts weiterlegt werden kann, ist keine wissenschaftliche Theorie. Sie ist ein Glaubenssausage. Und damit meine ich das nicht abfällig. Glaubenssausagen haben ihren Platz.
Aber man darf sie nicht als Wissenschaft verkaufen. Schauen wir uns in konkretes historisches Beispiel und die ESP Forschung über die ich schon in meiner Caltech-Rede 1974 gesprochen habe. Ein Forscher namens Rein führt Experiment zur außersinnlichen Warnung durch. Die Zunachs schienen die Ergebnis beeindruckend. Aber was passiert, als der Wissenschaftler die Bedingungen verbesserten? Als sie Geschlechtmethoden eliminierten, als sie Kontrollgruppen einführten, die Effekt wurden kleiner. 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 Bis sie verschwanden. Das ist das Zeichen einer Pseudowissenschaft. Je strenger das Experiment, desto schwächer der Effekt. Bei echter Wissenschaft ist es umgekehrt. Je besser die Messung, desto präziser und zuverlässiger das Ergebnis. Jetzt möchte ich etwas sagen, das vielleicht überrascht. Ich halte die Untersuchung von UAPs, unidentifizierten Luftphänomenen, durch die Regierung nicht für unsinnig. Im Gegenteil, wenn es Objekte im Himmel gibt, die wir nicht identifizieren können, ist es vernünftig und wichtig zu fragen, was sind das? Das könnten neue physikalische Phänomene sein. Das könnten feindliche Drohnen sein. Das könnten meteorologische Erscheinungen sein. Das zu untersuchen, MIT offenen Augen und vorher festgelegte Schlussfolgerungen. Das ist gute Wissenschaft. Das Ergebnis, zu dem die Untersuchungsbehörde ARO bisher kommt, das von hunderten untersuchter Fall keiner einen Beweis für außerirdische Aktivität liefert, ist auch ein Ergebnis. Ein ehrliches Ergebnis. Ein wichtiges Ergebnis. Aber für den Cargo-Kult ist dieses Ergebnis natürlich Beweis für die Vertuschung. Man kann nicht gewinnen. Das ist das tiefste Problem. Wenn eine Theorie nicht falsifizierbar ist, wenn jedes möglich gegen Argument sofort als Teil der Verschwörung umgedeutet werden kann, dann ist es nicht mehr Teil der rationalen Diskurses. Sie ist Glaub. Glaub kann Trost spenden, Gemeinschaft stiften, dem Leben Bedeutung geben. Aber kann nicht die Grundlage für unser Wissen über die Wirklichkeit sein. Ich möchte noch über die Alien sprechen. Das ist ein Bewegung, die 1973 von einem französischen Journalisten namens Claude Vorilhon gegründet wurde, der behauptet, von Außerirdischen namens Elohim kontaktiert worden zu sein. Das dies Elohim tatsächlich die Götter der Bibel sehen, die das Leben auf der Erde durch genetische Manipulation erschaffen hatten. Die Aliener glauben, dass das Leben durch Klonen erreichbar ist. Bei bestimmten Ritualen lassen es sich ein Stück Notion aus der Stirn entfernen, den sogenannten dritten Augen, der aufbewahrt wird, damit die Elohim bei ihrer Rückkehr die DNA-Information verwenden können. Das ist ein vollständig religiös Bewegung. MIT Ritualen, MIT Eschatologie, MIT einer Erlösungsgeschichte. SIE tragt das Gewand der Wissenschaft, Genetik, Klonen, Biologie. Aber die Substanz ist durch durch religiös. Die Flugzeuge kommen nicht. Dann gibt es Heavensgate. Das ist ein ernster Geschichte. Marshall Applewhite über 1997 39 Anhänger, sich das Leben zu nehmen, in dem Glauben, dass ein Raumschiff im Schweif der Hellbob-Komet in ihr Seeland aufnehmen wird. 39 Menschen starben. Das ist die real, tablische Konsequenz, wenn Cargo-Kult-Denken auf menschlich Verletzbarkeit trifft. Ich sage das nicht, alle Alien-Gläubigen zu dämonisieren. Die überwiegende Mehrheit dieser Menschen sind harmlos, neugierig, aufrichtige Menschen, die sich für das Universum interessieren. Das ist gut. Aber die Methoden, die Denkfehler, die Resistenz gegen Falsification, die können gefährlich werden. Selbst wo SIE nicht gefährlich werden, verhindern SIE Wars verstehen. Was kann man dagegen tun? Wie kämpft man gegen den Cargo-Kult? Man kann nicht MIT Verachtung bekämpfen. Das funktioniert nicht. Wenn Alien-Gläubigen entkennt, seid naiv, denkt nicht nach, dann schließen SIE sich nur fester zusammen. Habt nichts erreicht, außer dass die Graben vertieft habt. Musste MIT innen über das sprechen, was SIE wirklich antritt. Was tritt SIE in? Neugier, Staunen, das Bedürfnis nach Bedeutung, das Gefühl, dass die offizielle Wissenschaft zu kalt, zu technisch, zu abweisend ist. Hier, ich sage das ganz aufrichtig,
hat die wissenschaftliche Gemeinschaft einen Fehler gemacht. Wir haben manchmal getten, als wir standen anti-intellektuell. Als wir die Begeisterung für das Unbekannte ein Zeichen von Unreif. Das stimmt nicht. Das Staunen ist der Anfang aller Wissenschaft. Ich staune jeden Tag. UNDES gibt absolut genig echt Rätsel im Universum, ein Leben lang beschäftigt zu sein. Wenn ein Mensch sagt, ich find es unglaublich, dass wir vielleicht nicht Alien im Universum sind, dann sage ich, ja, ich auch. Das ist großartig. Lass uns darüber nachdenken, was das bedeutet, was die echt Wissenschaft dazu sagt, was das SETI-Projekt sagt, wie die Bedingungen für Leben aussehen müssen. Das Staunen ist nicht der Feind. Der Feind ist das Abkürzen des Staunens, das Ersetzen der langen, schwierigen, unsicheren such Durchschein einfach, befriedigend, falsche Antwort. Ich mag die MIT einem Gedanken schließen, der mir sehr wichtig ist. Die Frage, ob wir Alien im Universum sind, ist ein der tiefsten und ernsthaftesten Fragen, die Menschen je gestellt haben. Sie werden es ernsthaft gestellt zu werden. Sie werden die besten Instrument, die scharfsten Kopfe, die sorgfältigsten Methoden. Wenn wir irgendwann echt, verifizierbar Hinweis auf außerirdisches Leben finden, ob es einfaches mikrobielles Leben auf einem fernen Planeten ist, oder etwas komplexeres, das wird alles verändern. Das war ein der großen Entdeckungen in der Geschichte der Menschheit. Aber diese Entdeckungen werden wir nicht machen, indem wir Verschwommen-Videos auf YouTube teilen. Wir werden es nicht machen, indem wir in Führungsbericht als Beweis akzeptieren. Wir werden es nicht machen, indem wir uns in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten gegenseitig bestätigen. Wir werden es machen, indem wir gut Wissenschaft tun, indem wir Teleskop bauen, indem wir die Atmosphären ferner Planeten analysieren, indem wir nach chemischen Signaturen des Lebens suchen, indem wir ehrlich sind, wenn die Daten nicht das sehen, was wir erhofft hatten, indem wir uns selbst erlauben, falsch zu leiden. Vielleicht, das ist meine ehrliche Einschätzung, werden wir eine eindeutige Antwort finden. Vielleicht ist das Universum so groß, die Entfernungen so unvorstellbar, dass wir Kontakt haben werden. Das wir kein Scheitern. Das wir ein wichtiger Kenntnis über die Natur des Universums. Das erste Prinzip, das ich euch hinterlassen möchte, tauscht euch nicht selbst. Seid die Person, die am leichtesten tauschen kann. Die in Selbbewohner der Südsee haben nicht verstanden, warum die Flugzeug kämen. Sie haben nur gesehen, was die Flugzeug begleitet. Sie haben die Symbole übernommen, aber nicht die Substanz. Die Flugzeug sind nicht gekommen. Die modernen Alien-Gläubigen übernehmen die Symbole der Wissenschaft, die Sprache, die Apparat, die Zeugenberichte, die Konferenzen, aber nicht die Substanz. Nicht die Bereitschaft zur Falsifikation. Nicht die Ehrlichkeit gegenüber den eigenen Schlussfolgerungen. Nicht das Eingestehen von Unwissen. Deshalb, die Flugzeug kommen nicht. Das Universum hat genig echt Wunder, uns ein Leben lang in Staunen zu versetzen. Hört auf, MIT Imitationen zu benutzen. Denke,